I think Sir joined. Sir, do we start? Hello. Ma'am, we are just waiting for Sir to join in. Hello. Yes. Sir, Ma'am, so we we are start. starting. Hello. Yes, Hello. sir. You're Yes, sir. audible. Yes, sir. Ha. Yes. Start now. Ha. Amreen, please start. Okay. Are we live? Yes. And am I audible? Yes. Okay. Thank you. A very warm and good afternoon, everyone. Today, on behalf of the Department of Sociology, Women's Christian College, Kolkata, I welcome our respected Principal Madam, Dr. Ajanta Paul, our eminent guest speaker, Dr. Saurabh Madhur Dey, our influential head of the Department of Sociology, Dr. Tumpa Mukherjee, our esteemed colleagues, our dear students, and all the keen and eager participants to day three and the final day of our special lecture series titled Medical Sociology on the Move, New Directions in Theory. I would now like to request our Honorable Principal Madam, Dr. Ajanta Paul of Women's Christian College, Kolkata, to deliver the welcome address to our audience. Over to you, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am, you're audible. Okay. So it is my pleasant and not only my duty but my privilege to welcome all to this third and concluding part of the special lecture series entitled Medical Sociology on the Move, New Directions in Theory by the Department of Sociology of Women's Christian College. Two lectures have already been delivered by our eminent speaker, Dr. Saurabh Madhur Dey, Associate Professor of Sociology Department, University of Burdwan. I especially welcome Dr. Dey, who has been with us for the past 3 weeks and who has been systematically shedding light on the subject and enlightening our students and faculty on this very new component in the departmental syllabus. So we are indeed fortunate to have you with us, Dr. Dey, and I offer my
deepest thanks and gratitude to you. I also welcome all the faculty members from this and other institutions who have gathered on this particular platform to listen to Dr. Lee, and of course, my dear and beloved students. Dr. Shourab Modude will be speaking on the topic Entanglements of Feminism and Health, looking at the crossroads. And the very topic, is very promising and relevant because indeed in a country like India particularly, the condition of women's health and the other related indices and parameters are crucial for the growth of society at large. And therefore, I think that this is a very important area which he has chosen to address this afternoon. And I wish today's webinar all success, and I hope that it won't stop with this 3 lecture series, but that it has provided enough food for thought and generated a lot of interest and opened up new avenues and directions in which further research may be taken up, because this appears to be a more or less relatively less tapped area, and so I would consider the webinars to have been particularly fruitful if this provides a kind of new direction. It encourages people to think further and research this area more, in the future. So with that, I come to the end of my welcome address, brief as it is. And once again, I welcome our speaker and all of you who have gathered here for this concluding part of this very important lecture series organized by the Department of Sociology. I'm sorry I won't be able to stay for the lecture as I have a class now, and really it is my loss. So I can have to take my leave with that. And congratulations and best wishes once again. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your warm welcome address. And since ma'am has already introduced our speaker, I would now request sir to deliver the lecture. Over to you, sir. Am I audible? Yes, sir. Yeah. Am I clearly audible? Yes, sir, you're audible. Okay. Very good afternoon to everyone present here. As usual, in the last lecture part of my lecture series, today's topic will be Entanglements of Feminism and Health, looking at the crossroads. Me, Dr. Shourab Modude, Professor and Head, Department of Sociology, University of Bardwar. And I want to congratulate Women's Christian College for organizing this special lecture series on an extremely pertinent umbrella theme, which is medical sociology on the move, new directions in theory. And we have two deliberations previously on 2 Fridays, and this is the last lecture of this lecture series. So, as usual, I would like to make this a deliberation in English, basically for the sake of the larger audience, and in specific references, I would shift to Bengali as and when further explanations demand. Now, what I'll be aiming at in today's lecture will be on the body, because health is an existential reality mediated by the body. Therefore, I'll try to link body to the self and the diverse constructions of women's bodies across class, castes, regions, religions, and other categories, and how it has implication with women's health
in general and with gender analysis of health in particular. এটাকে যদি আমি বাংলায় বলি তাহলে সেলফের সঙ্গে শরীরের যে সম্পর্ক সেটা আমি লিঙ্গের আতশ কাঁচ দিয়ে দেখার চেষ্টা করব এবং মহিলাদের শরীরকে কেন্দ্র করে ধর্ম, জাত, শ্রেণী বা অন্যান্য যে বর্গ তার যে নির্মাণ এবং সেই নির্মাণের সঙ্গে মহিলাদের স্বাস্থ্যের অবস্থার যে সম্পর্ক সেটা বোঝার চেষ্টা করব। অর্থাৎ মহিলাদের শরীরী নির্মাণকে বিভিন্ন বর্গের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে তার সঙ্গে মহিলাদের স্বাস্থ্যগত অবস্থানের একটা অনুষঙ্গ আমি রচনা করার চেষ্টা করব, বা বলা ভালো রচনা করে একটা আলোচনার পরিসর তৈরি করার একটা চেষ্টা করব, বা সেই অনুষঙ্গটি কি ধরনের হতে পারে তা একটা আলোচনার মধ্যে দিয়ে বোঝার চেষ্টা করব। So the connection between gender and health, as we all know, is very interesting because health itself is gendered, because the disparities in the control, the power, the resources, the decision making are all likely to generate differentiation in health status between men and women. For example, differences in role expectations, role burdens can ultimately affect health outcomes between men and women, because physiological differences between men and women definitely has an important role in how we live our health, because as I've already said, health itself is an existential reality mediated by our body-mind. And the sum of the chief life events that connect to health have a biological basis, like childbearing, menstruation, menopause, but that does not mean that body can essentially regulate the configuration of gender and sexuality. আমি সহজ করে বলতে গেলে স্বাস্থ্য ও লিঙ্গের যে যোগাযোগ এটা খুবই আকর্ষণীয়, কারণ আমরা তো জানি যে হেলথ জেন্ডার মানে স্বাস্থ্য বিষয়টি খুব লিঙ্গায়িত, অর্থাৎ আমাদের মানে যে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার ওপর, সম্পদের ওপর, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এবং পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য আছে, এটা তো স্বাস্থ্যের অবস্থাকে, পুরুষ এবং মহিলাদের স্বাস্থ্যের অবস্থাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করে। বিশেষ করে রোল এক্সপেকটেশন, যেটাকে আমরা বলি ভূমিকার প্রত্যাশার পার্থক্য, এবং এর যে ফলাফলগুলো এটা তো পুরুষ এবং মহিলা স্বাস্থ্যকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করে। কারণ পুরুষ এবং নারীর মধ্যে যে শরীরবৃত্তীয় পার্থক্যগুলো একটা ভূমিকা নিশ্চয়ই পালন করে, কারণ আমরা কিভাবে আমাদের স্বাস্থ্যকে যাপন করি তার জন্য শরীরের অবশ্যই একটি ভূমিকা রয়েছে, কারণ স্বাস্থ্য নিজেই একটি অস্তিত্বের বাস্তবতা, যেটাকে আমি বললাম এক্সিস্টেনশিয়াল রিয়েলিটি। কারণ নারীদের স্বাস্থ্যের সঙ্গে মানে এগুলো এক্সক্লুসিভ কিছু ফিজিওলজিক্যাল ফাংশন তো আছে, এটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই, কারণ যেমন সন্তান জন্মদান, ঋতুস্রাব, মেনোপজ, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে শরীর মূলত লিঙ্গ এবং যৌনতার কনফিগারেশনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে, বা শরীর মূলত লিঙ্গ যৌনতার অর্থ সংজ্ঞায়িত করে। তার মানে এটা নয় যে শরীরের মধ্যে পার্থক্য গুলো কিছু থাকবে অবশ্যই, এবং সেই পার্থক্য গুলো অবশ্যই কিছু শরীরবৃত্তীয় স্বাস্থ্যের অবস্থাকে নির্দেশিত করবে বা ডাইরেক্ট করতেই পারে, কিন্তু তার মানে এটা নয় যে ইট উইল নেসেসারিলি কনফিগার দ্য বা ইট উইল নেসেসারিলি ডিটারমিন দ্য কনফিগারেশন অফ জেন্ডার এন্ড সেক্সুয়ালিটি। কারণ সেটা কিন্তু টু লার্জ and to the most extent it is gendered, and because we are shaped into being feminine or masculine by powerful social structures, অর্থাৎ মানে লিঙ্গ রাজনীতির মূল জায়গা হলো আমরা কিভাবে লিঙ্গায়িত হই, অর্থাৎ সামাজিক নির্মাণের দ্বারা, সামাজিক কাঠামোর দ্বারা, এক কথায় বলতে গেলে কাঠামো কর্তৃক নির্মাণের দ্বারা কিন্তু লিঙ্গায়িত হই। দ্যাট মিনস হাউ উই আর সেক্সড। এই জন্য সাইমন ডি বিউভারের যে বক্তব্য, যেটা বিখ্যাত কোটেশন, যে ওয়ান ইজ নট বর্ন
but rather becomes a woman. অর্থাৎ এই নির্মাণের যে ডিসকোর্স বা যেটাকে এসেনশিয়ালিজম বা বায়োলজিক্যাল ডিটারমিনিজম বা জৈবিক নির্ধারণবাদের কথা বলা হয়, তার একটা ক্রিটিক হিসেবে উঠে আসে এই কথা। অর্থাৎ আমাদের জিন, আমাদের মস্তিষ্কের কাঠামো, আমাদের ক্রোমোজোম, আমাদের হরমোন, এগুলো নির্ধারক নয়, বরং সামাজিক ব্যবস্থা আরো নির্দিষ্ট করে পুরুষতন্ত্রের নানান ধরনের ক্ষমতার নির্মাণ, এগুলি লিঙ্গ নির্মাণের নির্ধারক। বিকজ these are basically that means what we are basically doing is what we are moving from essentialism to constructionism. কিন্তু এখানে মনে রাখা দরকার কি, আমি যদি জৈবিক নির্ধারণবাদ থেকে সাংস্কৃতিক নির্ধারণবাদের দিকেও যাই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিন্তু একটা নির্ধারণবাদ থেকে আরেকটা নির্ধারণবাদের দিকেই গেলাম। অর্থাৎ গতিপথ হচ্ছে জৈবিক নির্ধারণবাদ থেকে সামাজিক নির্ধারণবাদ। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে এজেন্সি বা রিফ্লেক্সিভিটি, ব্যক্তির স্বইচ্ছা কি কোনো তাৎপর্য নেই? সে কি লিঙ্গ নির্মাণ যে কাঠামো, তার বাধ্যবাধকতার মধ্যে নিজের আলপথ তৈরি করতে পারে না? অর্থাৎ কিছু ডমিনেন্ট বা আধিপত্যশীল কিছু জেন্ডার মিনিংস বা জেন্ডার মেসেজেস বা জেন্ডার স্ট্রাকচার্স, এর মধ্যে থেকে সে কি কিছু বিকল্প রাস্তা নিজের জন্য খুঁজে পেতে পারে না, বা কিছু বিকল্প বার্তা প্রেরণ করতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে। সেই জন্যই আমরা যে লিঙ্গের কাঠামোর কথাই বলি না কেন, সে লিঙ্গের কাঠামোগুলো কিন্তু কোনো একটি নির্দিষ্ট কাঠামো বহু বছর ধরে একই রকম চলতে পারে না। সেটা পুরুষতান্ত্রিকতার ক্ষেত্রেই হোক বা পুরুষতান্ত্রিকতাকে চ্যালেঞ্জ করা হোক, মানে সেটা সাবভার্সনের জায়গা থেকেই হোক বা ডসিলিটির জায়গা থেকেই হোক, বা ডসিলিটি সাবভার্সনের যে একটা সাইক্লিক্যাল ইন্টারপ্লে, এই মানে আমি যে ডমিনেন্ট জেন্ডার স্ট্রাকচার, সেটা প্রতি যে আমার যে সাবভার্সন থাকতে পারে বা ডসিলিটি থাকতে পারে, এবং তার যেটা ইন্টারপ্লে থাকতে পারে, তার চরিত্রটা কিন্তু পাল্টে যায়। এটা কিন্তু কখনো স্ট্যাটিক থাকে না। কারণ থাকে না এই জন্যই, কারণ there is always a role of the agency of human beings as agency. কিন্তু এখানে এটা বলে রাখা দরকার যে when sociologists use the term agency, they are not saying that we can do whatever we want or it all depends on individual differences. What they are actually trying to say is that society is always organized in the way that constrain people, but there are usually various possibilities within those constraints. অর্থাৎ বিকল্প রাস্তাগুলো সম্ভাবনার রাস্তা, এবং সেই সম্ভাবনাগুলো কিন্তু কিছু কনভেনশনাল মিনিং গুলোকে একটু উল্টে পাল্টে এদিক ওদিক করে একটু নেড়ে ঘেটে কিন্তু তার সঙ্গে খেলা করা যায়। দ্যাট মিনস যেটাকে আমরা বলি যে উই ক্যান প্লে, দ্যাট মিনস ওমেন ক্যান প্লে উইথ দ্য অল্টারনেটিভ জেন্ডার মিনিংস। কারণ এই ইন্টারসাবজেক্টিভ যে সোশ্যাল ওয়ার্ল্ড, এর যে অর্থ এবং মানে, একে নিয়ে খেলতে গেলেও কিন্তু খেলাটা কিছু কনভেনশনাল ডমিনেন্ট মিনিংস কে ধরেই হয়। কারণ একটা মিনিং এর যে এনার্জি তৈরি হয়, অর্থ বা মানের যে একটা নৈরাজ্য তৈরি হয়, সেটা কিন্তু বিকল্প লিঙ্গ নির্মাণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে উপযোগী হবে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। কারণ মানে বিকজ women could be engaged with dominant and alternative messages about gender that are transmitted through social institutions, and because she can manipulate those alternative gender meanings, but within the field of conventional gender meanings. কারণ আমি যে কনভেনশনাল জেন্ডার মিনিংস এর জায়গা থেকে সেই মিনিং গুলোকে নিয়ে তার সঙ্গে নিজের এজেন্সিটাকে মিশিয়ে আমি তাকে একটা নতুন আকার দান করছি, সেই কনভেনশনাল জেন্ডার মিনিংসটা একটা গ্যামাট, সেই গ্যামাটটা তো কনভেনশনাল কিছু জেন্ডার মিনিংস থেকেই নিতে হয়। মানে ধরে নিলাম কেউ ক্রস ড্রেসিং এ গেল, কিন্তু ক্রস ড্রেসিং এ গেলে তো তাকে কি, ক্রস ড্রেসিং এ যেতে গেলে তাকে তো কনভেনশনাল স্টিরিওটিপিক্যাল ম্যাসকুলাইন আর ফেমিনাইন জেন্ডার মিনিং দেওয়া যে জামা কাপড় গুলো, সেইগুলোর সঙ্গে খেলাটা করতে হয়। অর্থাৎ দু ধরনের পোশাকের সঙ্গে একটা ক্রস, দু ধরনের পোশাকের সঙ্গে একটা নিবিড় সখ্যতা তৈরি করাতে হয়, তবে গিয়ে একটা ক্রস ড্রেসিং এর কনসেপ্ট গড়ে ওঠে, যেটা পুরুষের শরীর এবং সত্তা বা মহিলার শরীর এবং সত্তার সঙ্গে হয়তো ধারাবাহিক নয়,
which is not continuous. But সে কিন্তু ওই ক্রস ড্রেসিং এর সাহসটা দেখাচ্ছে বটে, সে একটা কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারাস ট্রিপে যাচ্ছে, কিন্তু সেই অ্যাডভেঞ্চারাস ট্রিপে যাওয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু তাকে কিন্তু তার যে মানে বেসিক রিসোর্স, সেই বেসিক রিসোর্সটা কিন্তু কিছু কনভেনশনাল জেন্ডার মিনিংস থেকেই তাকে কিন্তু এক্সপ্লোরেট করতে হয়। আদারওয়াইজ কিন্তু তার পক্ষে সেই খেলাটা দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়ায়। And feminist theory have always tried to, particularly in case of health and gender, it has always tried to explore the gendered nature of the definition of illness and treatment of the patients. That means, for example, assigning less socially desirable physical and emotional traits to women, use of male body as standard for medical training and practice, medical treatment involves male control over women's bodies and identities, sexist treatment of women patients by male doctors, less than equal status of female doctors in professional settings, etc. That means body gets constructed socially through discourses and discursive practices, through the interplay of patriarchy and capitalism. অর্থাৎ নারীবাদী তত্ত্ব অসুস্থতার সংজ্ঞা এবং রোগীদের যে লিঙ্গ, এই জেন্ডার নেচার অফ ডেফিনেশন অফ ইলনেস এন্ড ট্রিটমেন্ট অফ দ্য পেশেন্ট, এই জিনিসটাকে কিন্তু মেশানোর চেষ্টা করে। অর্থাৎ নারীদের মানে এখানে বলা যায় কম বা ইনফিরিয়র ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা, এবং সে সামাজিকভাবে কম সামাজিকভাবে কাম্য শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য বরাদ্দ করা। কম সামাজিক কাম্য অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে যেহেতু তার কিছু gynecological functions associated with their body, therefore women are not fit for doing hard laborious jobs or not fit for doing full-time jobs because they require some time out of their busy schedule to take care of their body, to take care of their functions, to take care of their certain gynecological biological functions. এবং এইগুলো কিন্তু এইভাবে কিন্তু পিতৃতন্ত্র এবং পুঁজিবাদ অনুশীলন নিয়ে মানে সামাজিকভাবে তৈরি হয়, এবং বিভিন্ন শ্রেণীর নারীদের দ্বারা এটা কিন্তু বিভিন্ন ভাবে এই অভিজ্ঞতাটা কিন্তু তৈরি করা হয়। মানে অভিজ্ঞতাটা একটা লাভ করার জায়গা থেকেও বড় কথা, the experience is being constructed. The experience is constructed rather than achieved. That means the individual women have to make decisions about how they do gender. But the choices they have about how to do gender are made in relation to the broad patterns of femininity within particular time and place. Because while women interact with their bodies, there are possibilities for resistance. There are also limitations to the notions of freedom, choice, or agency. It senses the dangers of liberatory practices within the discourse of liberal individualism. অর্থাৎ এজেন্সির কথা যদি বলি, আবার অন্যদিকে স্ট্রাকচারের কথাও যদি বলি, তাহলে এটা হয়তো বলাটা মানে খুব একটা ভুল হবে না, যে দুটো পদকেই একসঙ্গে রেখে এটা বলার চেষ্টা করি যে মহিলারা সিদ্ধান্ত নেবে তারা কিভাবে তার মানে ডুইং জেন্ডারকে সে নির্ধারণ করবে। অর্থাৎ ডুইং জেন্ডারকে সে কিভাবে দেখবে, অর্থাৎ লিঙ্গ নির্মাণের যে পদগুলো সে কিভাবে রচনা করবে, সেটা কিন্তু তাকে সিদ্ধান্তটা নিতে হবে। কারণ এবং সেটা কিন্তু ফেমিনিটি বা নারীত্বের কিছু ব্রড কিছু বিস্তৃত রূপরেখার মধ্যে থেকে কিন্তু কিছু নির্দিষ্ট সময় ও স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে করবে। কারণ আমি একটু আগেও বললাম যে এই যে রূপরেখাগুলো এটাও কিন্তু স্থান কাল পাত্র নিরিখে নির্মিত। মানে আজ থেকে 50 বছর আগের বিকল্প লিঙ্গ নির্মাণের পথ আর এখন বিকল্প লিঙ্গ নির্মাণের পথ কখনোই এক হবে না। কারণ অভিজ্ঞতা বা শরীরময়তা বা এমবডিমেন্ট, যেটা নিয়ে আমি আগের দিন আলোচনা করেছিলাম যে দেহময়তা, মানে এই শরীরময়তা বা দেহময়তার যে অনুশীলন, তার মধ্যে সে কনফর্মিটি বা সাবঅর্ডিনেশন বা রেজিস্ট্যান্স বা ডসিলিটি বা প্রতিরোধের পথগুলো কিন্তু নির্মাণ করতে পারে। এই জন্য আমি বারবারই বলছি, এই যে বডিকে কেন্দ্র করে যে ডসিলিটি বা রেজিস্ট্যান্স, sometimes these aspects of docility and resistance have interplayed, given a clear vision of the body and gender. Because
this initial clarification is very important regarding gender, because there is always a cardinal question that do crop up very often, is gender something to do with us by society or something we do? মানে এই যে সবসময় যে জেন্ডারকে নিয়ে কথা, জেন্ডার কি এমন একটা নির্মাণ যা সমাজ আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়, নাকি জেন্ডার এমন কিছু যেটা আমরা প্রতিদিন আমরা একটা পারফরমেন্সের মধ্যে দিয়ে সেটাকে নিয়ে চলি, নাকি দুটোই? Because for gendered body projects, how we gender our bodies, কারণ এইটা কিন্তু মনে রাখতে হবে এজেন্সি স্ট্রাকচার ডিবেটের ক্ষেত্রে কিন্তু খুব প্রয়োজনীয় একটা ক্লারিফিকেশন, ইনিশিয়াল ক্লারিফিকেশন, অর্থাৎ whether we are constrained by some overarching structures of gender, or rather we can exert our agency, we can play with our gender identities, which at times could be in stark opposition or stark resistance to the conventional gender structure or conventional gender meanings. Therefore, the pertinent question is that whether gender itself is a structure which is always reimposed on us, or whether gender is something that we do and we can make our ways, we can make our alternative ways through the dominant gender structures or gender configurations. Therefore, in order to understand and realize what our bodies mean to men and women, feminists have tried to dismantle the constructions that have surrounded the body as experienced by women and men, because the body gets constructed differently right through a woman's life by patriarchy and capitalism. It is also experienced differently by different categories of women. From childhood, women's bodies experience gender constructions where girls are taught to acquire gender roles and qualities that are feminine, which are supposed to complement men's superior masculine traits. Men-woman couplet is always portrayed as a heterosexual couplet. অর্থাৎ শরীর বলতে পুরুষ ও নারী কি বোঝে, এই জায়গাটাকে যদি না ভাঙা যায়, তাহলে লিঙ্গ নির্মাণের যে বিধিবদ্ধতা বা পুরুষতান্ত্রিক যে বিধিবদ্ধতা তাকে কিন্তু আমরা প্রশ্ন করতে পারি না। কারণ কোন নির্মাণগুলো ছোটবেলা থেকেই মানে পুরুষতন্ত্র পেট্রিয়ার্কি পুরুষের শরীর এবং মহিলার শরীরকে ভিন্ন ভিন্ন পথে চালিত করে, পুরুষের একটা সুপিরিয়র ম্যাসকুলিনিটি ট্রেটস এর একটা কমপ্লিমেন্টারি ক্যাটাগরি হিসেবে একটা ফেমিনাইন বা ইনফেরিয়র ফেমিনাইন ট্রেটস কে সবসময় একটা কনস্ট্রাকশনের জন্য রেখে দেয়। একটা সুপিরিয়র ম্যাসকুলাইন ট্রেট ভিজাভি ইনফেরিয়র ফেমিনাইন ট্রেটস, এইভাবে সবসময় একটা তৈরি করার চেষ্টা সে সবসময় করে। And women have always received contradictory messages about their bodies. It is either glorified by the ideal images of goddess, the honor of the nation, the family, Matribhumi, Matribhumi Srinkhal Mochon. It is always a metaphor of a woman body, who is essentially a mother, the honor of the nation, the family, community, and sometimes the same body is projected as shameful, embarrassing, fearful, disgusting. অর্থাৎ কিছু পরস্পর বিরোধী কিছু টেমপ্লেট মহিলাদের শরীরের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, এবং চাপিয়ে দেওয়ার ফলে একটা আইডিয়াল টিপিক্যাল বডি কনস্ট্রাকশনের পেছনে তাকে ঢুকতে বাধ্য করা হয়। And women have constantly struggled to maintain this ideal body and project themselves as good women, or have been afraid to confront the negative aspects of being portrayed as quote-unquote bad woman. And that means through this comes the distorted picture of how we view our bodies. Because it can be extremely dissonant. কারণ আমি কথাগুলো এই জন্য বলছি কারণ এই প্রত্যেকটারই হেলথের সঙ্গে কানেকশন আছে। কারণ আমি প্রথমেই বলছি আমি বডির কথাটা না বলে হেলথ যেতে পারবো না, কারণ we live our body through our body mind. We live our health through our body mind. Because health itself is an existential reality which is premised on the two infrastructures of body and mind, or the interplay between body and mind.
Therefore, it is very essential to understand the gender constructions and their implications on how we perceive our body as, because it has far-reaching implications on how men and women differently live their health, or differently go through the different they differently go through different health practices associated with those gender constructions, and how it has implications on their overall outcome of their health or overall health condition between men and women. এবং এই যেটা আমি বলছি যে এই যে একটা আইডিয়াল টিপিক্যাল বডি কনস্ট্রাকশন, এটাকে কেন্দ্র করে this comes a very distorted picture of how we view our bodies, because it can be extremely disempowering for a woman to be confronted daily with the notions of other women's bodies. মানে এই যে সবসময় একটা স্লিম, বিউটিফুল, ফেয়ার, এই যে এক ধরনের যে একটা সারাক্ষণ ধরে একটা পারপেচুয়াল তুলনার একটা আবৃত্তে তাকে ফেলা হয়, এবং সেটা তো তার মেন্টাল হেলথ এবং ফিজিক্যাল হেলথ সাংঘাতিক ভাবে এফেক্ট করে। কারণ সে ডায়েট সাপ্লিমেন্ট ইউজ করা শুরু করে, সে কিছু সার্জারিজ, কিছু ইমপ্লান্ট সার্জারিজ নেওয়ার চেষ্টা করে, কসমেটিক্স ব্যবহার করা থেকে শুরু করে, ডায়েট কন্ট্রোল থেকে শুরু করে, সে এমন ভাবে নিজেকে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করে, আমি এইভাবে যদি বলি প্রেজেন্টেশন অফ দ্য সেলফ, এইভাবে এমন ভাবে করার চেষ্টা করে যাতে সে পুরুষতন্ত্রের চোখে একটি কাম্য বস্তুতে রূপান্তরিত হতে পারে। এবং consumption of all kinds, because consumption of all kinds is driven by desire, and this desire is overwhelmingly gendered, because diets, hairstyling, shaving legs and heads, appetite suppressants, steroids, tattoos, body piercing, makeup, Botox surgeries, and there are so many other things which they are always engaged in. And it can be not only extremely disempowering for women, but it has serious health implications. Marxist located production, if we come to the discussion of Marxist feminism, Marxist located production only in public sphere, whereas it is the feminists who have highlighted the vital yet invisible role of women's bodies in production. The laboring female body has never gained importance because women's labor, particularly unpaid labor, has always been persistently devalued. অর্থাৎ বেতনহীন শ্রমের যে জায়গা, এবং সেই শ্রমের অবশ্যই কিছু নির্দিষ্ট শ্রমমূল্য থাকে, তবু এই লাভের গুড় কিন্তু পুরুষতন্ত্র ধনতন্ত্র একসঙ্গে ভোগ করে। কারণ নারী শ্রম সেই বেতনহীনতার জন্য মূল্য পায় না, তাই নারীর শ্রম শরীর বা লেবারিং ফিমেল বডি, সেও কিন্তু কোনো মূল্য পায়। হয়তো একই কাজে স্বল্প মূল্য পায়, বি within home or outside, as domestic or sexual labor, as productive labor within household or agricultural sectors, and other formal and informal areas. So in India, caste has always played an important role in determining one's occupational status. এবং কাস্ট, আমি কেন বলছি এই কাস্টের কথাটা এই জন্য আনলাম, কারণ আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে নারীর শরীরের সঙ্গে বিভিন্ন বর্গের যে অনুষঙ্গ, এবং সেটা তার শরীরকে বা স্বাস্থ্যকে কিভাবে প্রভাবিত করে, সেই জন্যই আমি এখানে এই কথাটা আনলাম। And the lowliest occupation of the caste scale are those who do menial jobs or work as agricultural laborers from the soil. So these women have no assets apart from their bodies. অর্থাৎ তাদের শরীর ছাড়া পুঁজি কিছু নেই, শরীর হচ্ছে সেখানে সব থেকে বড় পুঁজি, অর্থাৎ শরীর খাটিয়ে শ্রম, অর্থাৎ সেই পুঁজিকে অবলম্বন করে শ্রম। So their bodies perform the most required tasks in society, such as scavenging, cleaning, sweeping, sowing, transplanting, reaping, and other soil and land-related activities. So the gendered bodies of lower castes and classes get constructed by poverty, by malnutrition, by heavy burden of work, by gender discrimination, and so on. And at the end of the day, their bodies are represented as shameful, polluting, dirty, impure, out of the place bodies. So thus,
society has put on women's shoulder some certain jobs which are necessary, but at the same time, jobs which are stigmatized. So, prantik shorirer opore, orthat the large number of women from marginalized communities such as Adivasis, Dalits, Muslims continue to be the targets of coercive and dangerous population control policies of the states. They are subject to compulsory sterilization, uninformed, invasive contraceptive measures, and even clinical trials. কারণ এই প্রান্তিক শরীরের ওপর এই যৌন প্রজননগত স্বাস্থ্যের উপরে প্রযুক্তিগত চিকিৎসার মাধ্যমে রাষ্ট্র কিন্তু একটা বাধ্যতামূলক আগ্রাসন তৈরি করা, সেটা নিবীর্যকরণ হতে পারে, বন্ধ্যত্বকরণ হতে পারে, শরীরের ওপর জন্ম নিরোধক প্রযুক্তির যে আক্রমণ সেটা হতে পারে, ধর্মীয় মৌলবাদ ও পুরুষতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ, যেটাকে আমরা বলি প্যাট্রিয়ার্কাল ন্যাশনালিজম, এগুলো সব মিলিয়ে নারী শরীর স্বাস্থ্যকে সাংঘাতিক বিপদের সম্মুখে তারা ফেলে দেয়। মানে এবং আমরা তো জানি যে আমাদের প্রাত্যহিক যে জীবন বা আমাদের প্রতিদিনের জীবনে সেই women's bodies get constructed both physically and mentally for procreation, and which is widely known as reproduction for male pleasure. Time and again, the family, the community, the state have experimented methods of controlling and assisting women's reproduction by manipulating their bodies. সে পাত্রপক্ষের সামনে সুন্দর করে তাকে উপস্থাপিত করার মধ্যে দিয়ে হোক, মেকওভার করার মধ্যে দিয়ে হোক, মাতৃত্বের একটা গ্লোরিফিকেশনের গল্প কথার মধ্যে দিয়ে হোক, বা তার কিছু ন্যারেটিভের মধ্যে দিয়ে হোক, বা মা হওয়া কি মুখের কথা জাতীয় এই ধরনের কিছু কোটেশনসের মধ্যে দিয়ে হোক, মাতৃত্ব আনার জন্য প্রযুক্তি বা ওষুধ ব্যবহার করার মধ্যে দিয়ে হোক, এবং সেটাকে কেন্দ্র করে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার মধ্যে দিয়েই হোক, পুরুষতন্ত্র কিন্তু নানান অছিলায় মহিলার শরীরকে বা শরীরের ওপর তার নিয়ন্ত্রণকে কায়েম করার চেষ্টা করে। তাই নারী শরীর সবসময় একটা ক্ষমতা টানা পড়ে নিয়ে যায়, and that is why in this age of sexual liberation also women are gradually but not rapidly trying to assert to gain control over their individual body and self. সেই জন্যই আজকে শুধু মহিলাদের ক্ষেত্রে কেন, আমি যদি LGBTQ মুভমেন্টের কথা বলি বা আমি যদি সেক্সুয়াল এন্ড রিপ্রোডাক্টিভ রাইটস এর কথা বলি, সেখানে কিন্তু ভিন্ন লিঙ্গের মানুষরা এবং নারীরাও, আমি কেন এই ভিন্ন লিঙ্গের ভিন্ন লিঙ্গের মানুষ এবং নারীদের কথা বলছি, কারণ দুজনেই দুরকম ভাবে প্রান্তিকতার শিকার, মার্জিনালাইজেশনের শিকার। Therefore, they are gradually steadily trying to assert control over their bodies and self. Because, women are always blamed for not having children, or even worse, if she chooses not to exercise her reproductive option. সেই জন্য কিন্তু এই রাইট গুলো এখন এত বেশি করে আস্তে আস্তে কিন্তু এই অধিকারের লড়াইটা কিন্তু জোরদার হচ্ছে, এবং because the consumption of body for male pleasure forms the basis of the market manipulation of women's bodies. অর্থাৎ পুরুষের ভোগ্য বস্তু হিসেবে, বাজারি চাহিদার একটা বস্তু হিসেবে শরীরকে ব্যবহার করানো হয়, whether it is a wife at home or a sex worker, woman dancing in bars, or women depicted in serials and films. The objectification of women's bodies for male gaze has been a part of the body agenda. এবং কারণ ক্যাপিটালিজম সবসময় কিন্তু একটা বাজার চায়, খদ্দের চায়, এবং ক্রমবর্ধমান বাজার তখনই সম্ভব যখন হেটেরোসেক্সুয়ালিটি চাষ হবে, বা হেটেরোসেক্সুয়ালিটির মধ্যে দিয়ে প্রক্রিয়েশনের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং তার ফলে বাজার বৃদ্ধি পাবে। এবং তাই হেটেরোসেক্সুয়াল বাইনারি, লাইক men in attraction with women and women in attraction with men, and procreation is a good business for capital flow. And
এর ধারক বাহক হিসেবে ফ্যামিলি ইজ দ্য সেন্ট্রাল সাইট where the material body is disciplined and socialized. Cultural assumptions of womanhood are reproduced through stipulations, and the female body become a site of social control. Caste and religious differences are drawn into produce dichotomies of otherness and power hierarchies among women. Women become carriers of essential traditional cultures, and they are compared with Bharat Mata, symbolizing both the Hindu nation and the mother. Religious imprinting of the female body, the nation's definition of female or mother, the gender production, the relationship between land and women's bodies. These are all used as controlling regimes. নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন রকম কাঠামো হিসেবে এই ধরনের মেটাফরগুলো কিন্তু ব্যবহার হয়। এবং আমি এটা একটু আগেও বললাম যে মাদারহুডের যে গ্লোরিফিকেশন, সেটা দিয়ে মাদারিং এর সাথে সংযুক্ত যে অপারেশন, তাকে ক্যামোফ্লেজ করার কিন্তু একটা চেষ্টা চলে, এবং সেটাও কিন্তু নারীকে নিয়ন্ত্রণ করার একটা কৌশল। কারণ যে মেটাফর ইউজ করো না কেন, তাকে সম্পদই বলো, বা তাকে সম্পত্তি বলো, বা তাকে লক্ষ্মী বলো, বা তাকে অর্থের প্রতীক বলো, শেষ পর্যন্ত কিন্তু ওনারশিপ ক্রাইটেরিয়ার সাথে এগুলো কানেক্টেড। আর যেখানেই ওনারশিপ সেখানেই কন্ট্রোল, যেখানেই ওনারশিপ সেখানেই নিয়ন্ত্রণ, আর সেখানেই ক্ষমতা জাহির করার বিভিন্ন রকমের ছলচাতুরি। এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্টের কথা আমি বলি, ফেমিনিজমের আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট, যেটা এখন খুবই মানে আধুনিক সময় এই ধরনের ফেমিনিজম বিশেষ করে বডি এবং হেলথ নিয়ে গড়ে উঠছে, সেটা হচ্ছে কর্পোরাল ফেমিনিজম। হ্যাঁ, because this is another concept that comes to mind is the concept of corporal feminism by Elizabeth Gross and Moira Gittins, because they feel that biology, biologically women, according to them, women are understood as actively embodied subjects instead of passively related to men. That means in order to achieve actively embodied subjects, knowledge and power about the bodies must be taught. এটা একটু সহজ করে আমি বলার চেষ্টা করি। অর্থাৎ সাধারণ স্বাস্থ্য সম্পর্কে এলিজাবেথ গ্রস এবং ময়রা গেটেন্সের বক্তব্য হচ্ছে, জৈবিকতার ধারণাকে এমন ভাবে আমাদের রিফর্মুলেট করতে হবে যাতে নারীরা পুরুষের সাথে নিজেদের নিষ্ক্রিয়ভাবে সম্পর্কিত না মনে করে সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত হতে পারে এবং মনে করতে পারে, এবং তার জন্য দেহ সম্পর্কে যে নলেজ এন্ড পাওয়ার, অর্থাৎ জ্ঞান এবং শক্তির যে ধারণা বা যে সংযুক্তি, সেটাকে কিন্তু পুনর্বিবেচনা করতে হবে। অর্থাৎ দেহগুলিকে জৈবিক সত্তা এবং সামাজিক অর্থের আকর ভূমি হিসেবে আমরা কিন্তু ব্যবহার করি, বিকজ বডিজ আর বোথ বায়োলজিক্যাল অ্যান্ড সোশ্যাল। আমি এখানে এটাই বলতে চাইছি যে bodies are appreciated both as biological entities which we experience and product of social and cultural meanings we use in living our bodies. For example, a woman's experience of menstruation is both biological and social. Because social kiভাবে? Because patriarchal culture renders menstruation as something unpleasant, obnoxious, out of the place, polluting. And it has been ingrained into women's psyche in such a way that they also take menstruation as something which is embarrassing, which hinders their public possibilities. তারা সবসময় মনে করছে, এ বাবা, এই সময়গুলোতে তো আমার পক্ষে বাইরে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না, বা এটা আমার পক্ষে ভীষণ এম্বারাসিং হচ্ছে, এবং আমি অনেক সম্ভাবনা, সুযোগ এইগুলোর থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে বাধ্য হচ্ছি যদি এগুলো আমার না থাকতো। যেটাকে অনেক সময় আমরা র্যাডিক্যাল ফেমিনিস্টরা অনেক সময় বলছেন যে মহিলাদের আটকে রাখার দুটো বড় শৃঙ্খল হচ্ছে, একটা হচ্ছে মাতৃত্ব, আরেকটা হচ্ছে মাতৃত্বকালীন বা ঋতুস্রাব।
এই দুটো মহিলাদের পুরুষের সমকক্ষ হওয়ার হাত থেকে সবসময় আটকে রাখে। কিন্তু ময়রা গেটেন্স আর এলিজাবেথ গজ বলছে যেটা ন্যাচারাল, যদি সেটা ন্যাচারাল ফাংশন হয়ে থাকে, সেটার এম্বারাসমেন্টটা হচ্ছে কেন, সেটাকে নিয়ে এই এম্বারাসমেন্ট আমি মনে করছি কেন, কারণ ওটা যে এম্বারাসিং, ওটা আমার মাথায় কেউ না কেউ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এটা কে ঢুকিয়ে দিচ্ছে? সেটা পিতৃতন্ত্র, পুরুষতন্ত্র ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এইগুলো আছে বলেই তুমি সেই সময় পুরুষের সমকক্ষ থাকতে পারছো না, এবং পুরুষ কিন্তু রেসে এগিয়ে যাচ্ছে, তোমাকে পিছিয়ে থাকতে হচ্ছে। তোমার মাতৃত্ব আছে, তোমার ঋতুস্রাব আছে, তোমার মেনোপজ আছে, তোমার তোমার এগুলোকে কেন্দ্র করে শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্তনগুলো আছে, এবং সেই জন্য পুরুষ হাত পা ঝাড়া, তার কোনো সমস্যা নেই, সেই জন্য সে এগিয়ে যাবে কাজের ক্ষেত্রে। কিন্তু বলছেন যে এই যে জ্ঞান, এই যে ডিসকোর্সটা তৈরি হয়েছে, ন্যারেটিভটা তৈরি হচ্ছে, এটা তো একটা নলেজ অ্যান্ড পাওয়ার, এটাকে নিয়ে তো এই ন্যারেটিভটা তৈরি হয়। তরুণরা বলছেন এইটাকে যদি আমরা রিফর্মুলেট করতে পারি, এবং মহিলারা যদি এটা বুঝতে পারেন যে এর সঙ্গে মন্দিরে ঢোকা না ঢোকা, এর সঙ্গে কোনো জিনিস ছোঁয়া না ছোঁয়া, রান্না করা না করা, ঠাকুরের জিনিস ধুয়ে ফেলা না ফেলা, এগুলোর সঙ্গে এর যে সম্পর্কগুলো আমরা তৈরি করি, বা সম্পর্কগুলো তৈরি করে যে ধরনের রেস্ট্রিকশনস গুলোকে ইম্পোজ করি মহিলাদের ওপর, এইগুলোকে যদি আমরা রিথিঙ্ক করতে পারি, তাহলে কিন্তু rather than thinking themselves as passively related to men, women will be able to be actively embodied subjects. অর্থাৎ মানে এই ঋতুস্রাবের অর্থ যদি পরিবর্তন করি, তবে সে কিন্তু সেটাকে একটা অপ্রীতিকর বোঝা হিসেবে দেখবে না, এবং তার সার্বজনীন যে সম্ভাবনা, সেটার ক্ষেত্রে তাকে বাধা হিসেবে সে দেখবে না। Therefore, embedded তার যে শরীরময় যে অভিজ্ঞতাটা, কারণ ঋতুস্রাবটা একটা এমবডিড এক্সপিরিয়েন্স, সেই এমবডিড এক্সপিরিয়েন্সকে দেখার ক্ষেত্রে, পারসিভ করার ক্ষেত্রে, ইন্টারপ্রেট করার ক্ষেত্রে সে কিন্তু অন্য আতশ কাঁচ দিয়ে সেটাকে দেখার চেষ্টা করবে, এবং সেটা কিন্তু আখেরে মহিলাদের ডিসএম্পাওয়ার করবে না, এটা মহিলাদের এম্পাওয়ার করবে। সেই জন্যই ওরা বলছেন যে if we can reformulate the knowledge and power associated with our bodies, therefore women's embodied experience could be significantly different from what it is or what it is usually seen as, because কারণ এই কনস্ট্রাকশন গুলো মহিলারা তাদের নিজেদের মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখছেন, এবং সেটা তার চেতনাকে, কর্মকে, তার এগিয়ে যাওয়ার যে শক্তিকে, সেটাকে কিন্তু প্রতিহত করে। এবং এই রেস্ট্রিকশন গুলো কিন্তু পিতৃতন্ত্র বিভিন্ন ভাবে চালিয়ে এসেছে, এবং এটাকে চালিয়ে আসার একটা পলিটিক্যাল রিজন হচ্ছে যাতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে না, মানে অর্থাৎ রেসে দৌড়তে গেলে, প্রতিযোগিতায় থাকতে গেলে যেন আমি এগিয়ে যেতে পারি এবং সে পিছিয়ে থাকুক। সেই জন্য বলছেন এটাকে যদি আমরা রিফর্মুলেট করি, তাহলে কিন্তু we could be engaged as an actively embodied agent rather than being passively related to men, because এটা তো সত্যি যে patriarchy, men, মানে they're always controlled by female body, represents all that need to be tamed and controlled by the male agents. যদিও patriarchy মানেই শুধুমাত্র মানে মেল এজেন্টস নয়, এটাও বলে রাখা দরকার এখানে। কারণ নারীর শরীর, তার আবেগ, তার যৌনতা, তার ইচ্ছা অনিচ্ছা, তার গতিবিধি, কোথায় কতক্ষণ সে যাবে বা থাকবে, এবং সবকিছুকে কিন্তু পুরুষতন্ত্র সবসময় একটা নিরীক্ষণের মধ্যে রাখে। সে স্বামী হতে পারে, বাবা হতে পারে, পিতৃতন্ত্রের ধারক বাহক হিসেবে মা হতে পারেন, শাশুড়ি হতে পারেন, কোন পুরুষ ডাক্তার হতে পারে, পুরোহিত হতে পারেন, কোন পুরুষ বিজ্ঞানী হতে পারে। আমি ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালস এর কথা বলছিলাম।
তো তার মধ্যে দিয়ে কিন্তু বিভিন্ন ভাবে নারীর শরীরকে কিন্তু কন্ট্রোল করার চেষ্টা হয়। And other forms of control are of their reproductive capacities by controlling their fertility or infertility, their labor, controlling their labor by dictating what tasks fit for the woman and what tasks are not fit for the woman, by controlling their mobility and freedom, by restraining the safe access to spaces that men are free to move in. Therefore, what we can understand from this is that although sexuality is grounded in the body and body has some role in how our gender is lived, but body structure, physiology, functioning do not necessarily determine the configuration of gender and sexuality. যার জন্য নিবেদিতা মেননের একটা কথা আছে, he has questioned that if heteronormativity is natural, then why there are always imposing and violent structures like marriage or family? Keep that in place. যদি এটা খুব ইনএভিটেবল ন্যাচারালি হয়, তাহলে এই বিবাহ বা পরিবার নামক এই বা বিবাহ এবং পরিবার এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দিয়ে সবসময় এই ধরনের হিংস্র এবং চাপিয়ে দেওয়ার একটা কাঠামো সবসময় কেন কাজ করে? কারণ হেটেরোসেক্সুয়াল রিলেশনশিপ কে বা হেটেরোনর্মেটিভিটি যদি ন্যাচারাল হতো, তাহলে চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন পড়তো না। কারণ হেটেরোসেক্সুয়ালিটি জানে এটা যে হেটেরোসেক্সুয়ালিটি ন্যাচারাল নয়। নিবেদিতা মেনন এটা বোঝাতে চাইছেন যে হেটেরোসেক্সুয়ালিটি নিজেই জানে হেটেরোসেক্সুয়ালিটি একমাত্র পথ নয়। So your mic has been muted. Am I audible now? Yes, sir. Yes. তো এই যে পার্সোনাল ইজ পলিটিক্যাল এই কথাটাকে যে বলা হচ্ছে, দ্যাট মিন্স issues which are completely considered as private and personal, that is marriage, is not actually private. They are actually a major site of both oppression as well as liberation, because আমি তো বলছি বারবার যে যেটা চলে এসছে সেই কনভেনশনাল জেন্ডার মিনিংস গুলোর মধ্যে দিয়েই কিন্তু বিকল্প লিঙ্গ নির্মাণের রাস্তাগুলোকে তৈরি করা যায় এবং সেটা এজেন্ট হিসেবেই সে করে। সেই জন্য আজকে ম্যারেজের ফর্ম চেঞ্জ করে যাচ্ছে, ম্যারেজের কন্টেন্ট চেঞ্জ করে যাচ্ছে, হ্যাঁ, চরিত্র বলো, ম্যারেজের যে গতিপথ সেগুলো তো পাল্টে যাচ্ছে। সেটা বিবাহের স্থায়িত্বকে কেন্দ্র করেই হোক, বিবাহের কি বলবো আচার অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই হোক, হ্যাঁ, বিবাহের সঙ্গে যে যৌথ পরিবারের যে সম্পর্ক ছিল সেটার পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই হোক, সব দিক থেকেই তো বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটির একটি আমূল পরিবর্তন ঘটছে। সেই জন্যই বলছি যে পার্সোনাল ইজ নট পার্সোনাল, অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ পলিটিক্যাল, ইট ইজ সাইট, মেজর সাইট ফর অপারেশন এন্ড লিবারেশন অলসো। এবং স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে আরেকটি জিনিস যেটা না বললেই নয়, সেটা হচ্ছে sexualized violence, which has always acted out on women's bodies to maintain the honor of the community. Young girls are killed or having transgressed the boundaries set by the community. Women are made to parade naked and publicly humiliated to keep them in fear and terror. অর্থাৎ শরীরকে কেন্দ্র করে যে ধরনের হিংস্রতা, একটা দখলদারি রাজনীতি, একটা ক্ষমতার প্রকাশ,
শরীর মনের ওপর যে দখল, ক্ষমতার আস্ফালনের দখল, নিয়ন্ত্রণের দখল, এবং সেটাকে ধর্ম, জাতপাত, অর্থনৈতিক বিভাজন, এটা এবং বা যে কোনো ধরনের বর্গীয় ক্ষমতা, যে দখলদারি রাজনীতি, অর্থাৎ মূল মোদ্দা কথা হচ্ছে মহিলার শরীর হচ্ছে কি উপত্যকা, এই উপত্যকাকে দখল করার জন্য দখল করার বিভিন্ন রাজনীতি বা দখল করার বিভিন্ন রাজনৈতিক কৌশল, এবং এই একই বর্গের মধ্যেও কিন্তু দমন পীড়ন ও নারীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব কিন্তু সবসময় চলে। আরেকটি জিনিস এখানে হেলথের ক্ষেত্রে বলাটা খুব জরুরি, যেটা যেহেতু আমি লিবারেশনের কথাটাও বললাম, যে personal is political, personal political means body is a major site for women's operation and liberation. লিবারেশনের কথাটাও যেখানে বললাম, সেখানে আমি এটাও বলি যে এটাও দেখো একটা বিকল্প একটা নারীবাদের পথ তৈরি করছে, বা বিকল্প জেন্ডার আইডেন্টিটি, অল্টারনেটিভ জেন্ডার আইডেন্টিটির একটা পথ তৈরি করছে, যেখানে আগে আমি শরীরকে পুঁজি হিসেবে দেখার কথা একটু আগে বললাম, যেখানে লেবারিং বডিকে একটা ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে দেখা হয়, বা মহিলারা দেখে মানে গতর খাটিয়ে খাওয়া, এই শব্দটা ব্যবহার করা হয়, শরীরকে ব্যবহার করে উপার্জন করা। এটাকে কেন্দ্র করেই কিন্তু এক ধরনের লিবারেটরি প্র্যাকটিস গুলো কিন্তু তৈরি হচ্ছে, যেটা মহিলারা মনে করছেন, এবং সেটা আধুনিক সময় নারী আন্দোলনকে লার্জ এক্সটেন্ট কিছু চ্যালেঞ্জের মুখেও ফেলে দিচ্ছে। কারণ শরীরকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করে অর্থ উপার্জনের যে প্রবণতাগুলো দেখা যাচ্ছে, অর্থাৎ সেটা বডিটাকে যদি আমরা ফর এক্সাম্পল সেক্স ওয়ার্কার্স, সেটা স্টিগমাটাইজ বডি হোক, কলঙ্কিত শরীর হোক, কিন্তু সেটাও কিন্তু একটা ওমেন্স এজেন্সির মুখ হয়ে দেখা দিচ্ছে। মানে পুরুষতন্ত্র সবসময় দেখানোর চেষ্টা করে সেক্স ওয়ার্কার্স আর অলওয়েজ আন্ডার দ্য কম্পালশন অফ প্যাট্রিয়ার্কি or always under the compulsion of capitalism to sell their bodies. কিন্তু পাশাপাশি এটাও ঠিক যে সে যৌন শ্রম থেকে শুরু করে সারোগেসি, এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু নারী কিন্তু তার এজেন্সিও অ্যাসার্ট করে। অনেকেই বলতে পারেন যে ডান্স বার বলুন, সেক্স ওয়ার্ক বলুন বা সারোগেসি বলুন, সবই নারী বাধ্য হয়ে করে, পয়সার জন্য করে। কিন্তু এটাও মাথায় রাখতে হবে যে সেক্স ওয়ার্ককেও একটা শ্রমের মর্যাদার জন্য নারীরাই আন্দোলন করে। সে সেটাকে মনে করছে আমি আমার শরীর, আমার সিদ্ধান্ত, আমার উপার্জন। তাই পিতৃতন্ত্রের কিছু ধরা বাঁধা ধারণার মধ্যে দাঁড়িয়ে নারী তার শরীরের সঙ্গে কিন্তু একটা ইন্ট্রিকেট এবং কমপ্লেক্স সম্পর্ক সে তৈরি করছে, এবং সেটাও কিন্তু আধুনিক নারীবাদী অধ্যয়নের কিন্তু একটা পরিধানযোগ্য বিষয়। বিকজ মানে the intricacy and complexity of the relationship of the women with their bodies in this patriarchal society is intensified for those who earn their living through exhibiting and using their bodies in a sexualized and gendered context. Because broad concepts like gender inequality, sexual autonomy, power are magnified and condensed when a woman depends on her body for income. Because it সবসময় ভাবার প্রয়োজন যে one needs to reconcile our thoughts, feelings, beliefs about our bodies and sexuality with these dependence. আরেকটি খুব চিত্তাকর্ষক বিষয় যেটা এখানে বলে রাখা দরকার, সেটা হচ্ছে প্রযুক্তির সঙ্গে নারী দেহের সম্পর্ক এবং সেটাকে কেন্দ্র করে মহিলাদের স্বাস্থ্যের যে তার সঙ্গে মহিলাদের স্বাস্থ্যের যে যোগাযোগের বিষয়। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারা যায় যে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে সেক্স রিলেটিভ অ্যাবর্শন, যেমন নারীবাদী আন্দোলন ও নারীবাদী প্রচারের আক্রমণের কিন্তু একটা টার্গেট। উল্টো দিকে আবার গর্ভস্থ ভ্রূণের শারীরিক সমস্যার কথা জেনে তাকে অ্যাবর্ট করার জন্য যদি কোনো মা অ্যাপিল করে, ভবিষ্যতের কোনো সমস্যার কথা ভেবে, সেখানে সুস্থ সন্তান জন্ম দেওয়ার অধিকারটিকেও তেমন ভাবে কিন্তু
গুরুত্ব লাভ করবে। কারণ অ্যাবর্ট করাটা যদি মনে হয় যে গর্ভস্থ ভ্রূণের সেক্স সিলেক্টিভ অ্যাবর্শনটা একটি গর্ভস্থ ভ্রূণের রাইট টেক বার্থ, এটাকে কোনোভাবে এই রাইটটাকে, রাইট লাইফ, এটাকে কোনোভাবে হ্যাম্পার করছে। আবার উল্টো দিকে যে মা, সে যদি অ্যানোমালিতে এসে দেখেন যে তার গর্ভের কোনো কনজেনিটাল প্রবলেম রয়েছে, যার জন্য সে সারা জীবন সাফার করবে, সে সাফার করবে, তার সন্তান সাফার করবে ইকোনমিক্যালি, ফিনান্সিয়ালি, মেন্টালি, এবং সে যদি সেটাকে অ্যাভয়েড করবার জন্য অ্যাপিল করে, সেখানে অসুস্থ কাউকে জন্ম না দেওয়ার অধিকার, সেই অধিকারেরও কিন্তু বা চর্চা বা তার কিন্তু একটা সেই অধিকার চর্চারও কিন্তু একটা পরিসরের একটা কিন্তু কথা আমরা ভাবতে পারি। কারণ কিন্তু ব্যাপারটা ভীষণ সেন্সিটিভ, কারণ তাই প্রযুক্তির এই বিবিধ ব্যবহার কিন্তু একটা ডায়লেমা সৃষ্টি করে। মানে যা লিঙ্গ নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটা আক্রমণের বিষয়, মানে সেক্স সিলেক্টিভ অ্যাবর্শনের ক্ষেত্রে একটা আক্রমণের বিষয়, সেটাই আবার শারীরিক জটিলতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটা সময়ের পর কি অ্যাবর্ট করার ক্ষেত্রে কি অ্যাকসেপ্টেবল হবে? তখন কি ওটাকে আমি আক্রমণের বিষয় হিসেবে দেখব, নাকি সেটাকে তখন মনে করবো এটা এম্পাওয়ার, যে আমি প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে নারী তার শরীর থেকে এমন কিছুকে বাদ দেওয়ার উদ্যোগী হচ্ছেন যাকে নিয়ে চললে এখন কার মতো হয়তো সে তার সঙ্গে তার একটা আবেগ জড়িয়ে যেতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে তাকে জন্ম দিয়ে ফেলার পরে সেই শিশুটির ভবিষ্যতের কথা ভেবে এবং তার প্রতিপালনের অবস্থার কথা ভেবে তিনি কিন্তু অ্যাবর্ট করার অ্যাপিলের কথাও ভাবতে পারেন। একটা উদাহরণ হিসেবে বলি, in 2008 where a pregnant woman and her husband has filed a case in Bombay High Court seeking to abort their 25-week-old fetus, and it has been an issue of feminist debate and discussion. The couple was seeking permission to terminate the pregnancy in medical guidance since they have crossed the age. কারণ সবসময় কোর্ট বলে যে 20 সপ্তাহের পরে আর ওটা করা যায় না, কারণ it will endanger a mother's life also. কিন্তু তখন কিন্তু তাদের ফেটাসের বয়স 25 বছরও পেরিয়ে গেছে। Therefore, the couple was seeking permission to terminate the pregnancy with medical guidance, although they have crossed the sanctioned legal time limit of 20 weeks, according to MTP Act or Medical Termination of Pregnancy Act, because the fetus had a serious heart blockage. And their rationale was that it would not just distress their child who would be born with disability and suffer thereby, but also burden the mother and the family financially and otherwise. যেটাই আমি এতক্ষণ বলছিলাম যে it brings back the dilemma when they oppose the technology for sex selection, but not for detecting genetic abnormalities as a basis for termination of pregnancy. তো এইগুলো কিন্তু কিছু সেন্সিটিভ ডিবেটস আছে যেটা কিন্তু এটা ভাবার প্রয়োজন রয়েছে। এবং if we take into consideration the modern medical system, which is also patriarchal and capital, which always have a very inferior perception about women's bodies. That means women's bodies are always vulnerable and prone to different kinds of illness. Women's bodies are always viewed as source of danger. They're frail bodies. So, and therefore medical community exercises tremendous control over women's bodies and make huge overall gains for manipulating their reproductive health. তো এইগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট বিষয়।
তাই ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণের অসাম্য বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়ে যে ভিন্নতা বা সামাজিক ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে যে অসাম্য, তার প্রতিফলন কিন্তু শরীরের উপরে পড়ে এবং সেটা পরে কিছু স্টিরিওটাইপ আছে। কারণ অর্থাৎ আমি যেটা আগেও বললাম, মেনস্ট্রুয়েশন, প্রেগন্যান্সি, মেনোপজ অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা, শরীরবৃত্তীয় ঘটনা, বা এর সঙ্গে শারীরিক দুর্বলতা বা মুড সুইং, এগুলোকে কিন্তু পাবলিক ওয়ার্কিং ইমেজের ক্ষেত্রে একটা হ্যান্ডিক্যাপ মনে করা এবং এটাকে একটা স্টিগমা বা স্টিরিওটাইপ বা এই শরীরকে কেন্দ্র করে কিন্তু নির্মাণ করা। এবং একটা খুব মজার কথা হচ্ছে, মহিলাকে সবসময় যে সার্কামস্ক্রাইব করা হয় তার রিপ্রোডাক্টিভ হেলথের ক্ষেত্রে, মানে শরীর ভালো নেই একটা মহিলার ক্ষেত্রে, শরীর ভালো নেই মানেই, শরীর খারাপ মানেই ধরে নেওয়া হয় সেটা কোন একটা গাইনোকোলজিক্যাল বা মেনস্ট্রুয়াল ইস্যু কানেক্টেড আছে তার শরীরের সাথে। সে আজকে আসতে পারেনি, তার শরীর ভালো, তখন সবাই বলে ও আচ্ছা বুঝেছি। এই বুঝেছিটা যেন, মানে এই বুঝেছিটা খুব সাংঘাতিক। এই বুঝেছিটা মানেই হলো যেন তার অন্য কোনো শরীর খারাপ থাকতে পারে না, তার সমস্ত শরীর খারাপ মানেই হচ্ছে দ্যাট ইজ রিলেটেড টু দ্য রিপ্রোডাক্টিভ অ্যান্ড গাইনোকোলজিক্যাল অর মেনস্ট্রুয়াল ইস্যু। এবং 70-এর দশক অব্দিও বায়োমেডিসিনে কিন্তু ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য করে এসেছে, অর্থাৎ ডায়াবেটিস, হার্টের প্রবলেম, ক্যান্সার, এই ধরনের এগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু মহিলাদের সেই রকম ভাবে কিন্তু তার রিপ্রেজেন্টেড হতে। এরপরে কিন্তু হেলথ মুভমেন্টের ক্ষেত্রে অনেকটা অবস্থার উন্নতি হবে। এখনো যখন বিভিন্ন হসপিটালের যে হোর্ডিং গুলো আমরা দেখি, কাট আউট গুলো দেখি, সেখানে হার্টের সমস্যা বলে যে পেশেন্টকে দেখানো হয় সেটা কিন্তু এসেন্সিয়ালি একজন পুরুষ মানুষকে, একজন বয়স্ক পুরুষ মানুষকে দেখানো হয়, যেন হার্টের প্রবলেমটা বেশি বয়স্ক পুরুষের ক্ষেত্রেই হচ্ছে। কিন্তু আমরা বিগত অনেকগুলো উদাহরণে দেখেছি হার্ট প্রবলেম কিভাবে মধ্যবয়স্কদের এবং কম বয়সী পুরুষদের অফেক্ট করছে, এবং মহিলারাও হার্টের প্রবলেমের কিরকম একটা সাইলেন্ট কিলার হিসেবে মহিলাদের স্বাস্থ্যকেও সেটা প্রভাবিত করে। Until this century, the woman had a shorter lifespan than men, resulting mostly from complications of childbirth. But overall progress in improving the life expectancy for both sexes is one of the most important aspects. Now, ভারতবর্ষে ফিমেল এখন লাইফ এক্সপেক্টেন্সি এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে মহিলাদের ক্ষেত্রে 70.3 years and 67.4 years, যদিও এটা কিন্তু এখন অনেক ইমপ্রুভ করে গেছে। In 2018, the mortality rate for women was 147 per 1,000 female adults, while mortality rate for men was 203 per 1,000 male adults. কিন্তু এর মধ্যেও কিন্তু অনেক গরমিল থাকতে পারে, কারণ cases of female infanticide, dowry deaths, এগুলো কিন্তু চাপা পড়ে যায়। Although the causes of death may vary by gender, changes in causes of death are occurring, especially for women. Heart disease continues to be the leading cause of death among all women, as it is among men. এবং worldwide দেখা গেছে, it is very important, heart disease is one of the leading cause of death among women from 45 to 74 years of age following cancer. ক্যান্সারটাকে ধরে নেওয়া হয় যেন পুরুষেরই হয়, কারণ পুরুষ স্মোক করে, মানে ক্যান্সার মানেই যেন লাং ক্যান্সার, আর বা পান, বিড়ি, সিগারেট এগুলো খাচ্ছে বলেই ক্যান্সার হচ্ছে। কিন্তু ব্রেস্ট ক্যান্সার হচ্ছে এখন মহিলাদের মধ্যে সব থেকে বিপজ্জনক এবং সব থেকে বেশি সংখ্যায়, তারপরে ফলোড বাই cervical and other cancers, including oral cancers also. Particularly, some of the special health concerns for younger women are linked with sexuality and reproductive, like reproductive roles, for example, AIDS, pelvic inflammatory disease, etc., and some other related to mental health problems like eating disorders, which often start from a psychological concern but become one of the more serious mortality risks for young women. যেটা আমি একটু আগেই বলেছিলাম যে একটা আইডিয়াল টিপিক্যাল বডি কনস্ট্রাকশনকে ধরে এবং তার সঙ্গে ইটিং ডিসঅর্ডার এবং distorted body image may lead an adolescent to believe that she's seriously overweight, and when she's not. These problems are complicated, and while their origins are behavioral and often linked to difficulties in adolescent adjustment,
they are exacerbated by extreme emphasis. The American society places, or Indian society nowadays also places on thinness in women, অর্থাৎ রোগা হওয়ার যে একটা চাপ তৈরি করা, এবং diabetes, 60% of new cases of diabetes are diagnosed in women. Alzheimer's disease increases rapidly in both women and men after the age of 70. এবং lifetime prevalence of different psychiatric conditions is also there. For example, panic disorder, phobias, dissociative disorder, suicidal propensity, substance abuse, intermittent explosive disorder, early onset of schizophrenia, autism, learning disability, conduct disability. এই জন্যই বলছি যে সব মেন্টাল ডিসঅর্ডার নিয়ে আলাদা আলাদা করে আলোচনার পরিসর হয়তো নয়, কিন্তু এর মধ্যে থেকে আমি শুধু বলতে পারি যে ডিপ্রেশনের সঙ্গে লিঙ্গ নির্মাণের যে সম্পর্ক সেটা একটু আলোচনা করা যেতে পারে। কারণ ডিপ্রেশনের সঙ্গে ওভার সোশ্যালাইজেশন বা নারীর লিঙ্গ ভূমিকা সামাজিককরণের এক্সট্রিমিটির সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ পুরুষ থেকে নারী সোশ্যালাইজেশনের প্যাটার্নটা আলাদা হয় এবং জীবনের নানান পর্যায়ে, বয়সের নানান অবস্থায় বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল রিইনফোর্সমেন্ট গুলো কিন্তু তার উপর কাজ করে এবং একটা অসহায়ত্ব তৈরি করে। পুরুষের ওপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভর করা এবং মানে একটি মহিলাকে পুরুষের ওপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভর করানো এবং নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য পুরুষের ওপর নির্ভর করে থাকার যে অসহায়ত্ব, সেখান থেকেই কিন্তু একটা অবসাদের জন্ম ঘটে। কারণ মানে আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখেছি, বিভিন্ন স্টাডি থেকে, যে as women mature, they more likely, they more feel, they believe that their failures and the problems in life come from their personal deficiencies, resulting from the feelings of depression. And women experience more situations in which they are unable to control their own pace, especially in the past, when women were limited in their careers to which they aspired. এবং সেই অসহায়ত্ব সংসার করা পিতৃতান্ত্রিক চাপে পড়ে কাঙ্ক্ষিত ক্যারিয়ার না পাওয়ার জন্য হতে পারে, বা নারী কেন্দ্রিক কিছু লক্ষ্য পূরণ করার অসামর্থ্য থেকে হতে পারে, বা কিছু ইন্ডিভিজুয়াল পারসেপশন থেকে হতে পারে, যেমন মা হতে না পারা, কেয়ারিং রোলস গুলো ঠিকঠাক পারফর্ম করে উঠতে না পারা, যে কেয়ারিং রোলস গুলোকে ডিকটেট করে প্যাট্রিয়ার্কি, তো সন্তান জন্ম দিতে না পারা এবং অন্যান্য অনেক কিছু। এই যে মেল চাইল্ড প্রেফারেন্স, এগুলো যে প্যাট্রিয়ার্কাল ডিকটেটস, সেইগুলো। অর্থাৎ মহিলাদের কিছু স্বাস্থ্যের অবস্থার ক্ষেত্রে লিঙ্গ নির্মাণের প্রভাব রয়েছে, কিন্তু আবার এটাও বোঝার দরকার যে পুরুষের ক্ষেত্রেও কিন্তু আছে। কারণ এখানে কিন্তু পুরুষের কথাটাও বলা প্রয়োজনীয়, কারণ বিষয়টা যদি আমি মানে ফেমিনিজমের কথা বললেও বেসিক্যালি তো আমি জেন্ডারের কথা বলছি, তো জেন্ডারের কথা বলতে গেলে শুধু অ্যানালিসিসে কিন্তু ওমেনের শরীরটাই চলে আসে, কিন্তু এটা পারস্পরিক আলোচনার প্রয়োজনে পুরুষের কথাটাও বলে রাখা ভালো। অন্তত এইটুকু যে অনেক রোগ আছে, রোগের ক্ষেত্রে যেমন পুরুষকে ওভার রিপ্রেজেন্ট করা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু তাকে আন্ডার রিপ্রেজেন্ট করা হয়। যেমন দুঃখ, অবসাদ, এগুলো যেন আমরা জেন্ডার লেন্স দিয়ে দেখার চেষ্টা করি। অর্থাৎ পুরুষ সবকিছুকে মানিয়ে নেবে, পুরুষ মানেই সহ্য শক্তি, পুরুষ কাঁদবে না, অর্থাৎ মর্দ তো কভি দর্দ নেই হতা, এই ধরনের যে ন্যারেটিভস গুলো আমরা তৈরি করি। এবং আরেকটা আমি বলে রাখি, এখানে যে প্রোস্টেটের সমস্যা, এটার সঙ্গে একটা ম্যাসকিউলিনিটিকে কানেক্ট করে একটা স্টিগমা তৈরি করা হয় এবং এটার সঙ্গে পুরুষকেও কিন্তু সমানভাবে যুক্ত করা হয়। Therefore, there are certain health disorders which are also disempowering for males also. And হয়তো নারীরা পুরুষদের তুলনায় গড়পড়তার দিন অধিকতর দিন বাঁচে, কিন্তু নারীরা কিন্তু অক্ষমতার সঙ্গে, রোগের সঙ্গে, মানে ডিসেবলড যেটাকে আমরা বলি, যে ইন ইচ গ্রুপ মেন হ্যাভ হায়ার রেটস অফ ফ্যাটাল ডিজিজ when women have higher rates of non-fatal chronic conditions. অর্থাৎ মারণ রোগের ক্ষেত্রে হয়তো দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটা এজ গ্রুপে পুরুষের বেশি থাকতে পারে, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী রোগের হার কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে বেশি। এবং এটা দেখা যায় যে মানে যদিও জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে এটা স্পষ্ট নয় কেন দীর্ঘস্থায়ী রোগ মহিলাদের বেশি প্রভাবিত করে। এবং এখানে একজনের কথা বললে ভুল হবে না, স্পিটজার উনি উল্লেখ করেছিলেন যে লিঙ্গ ভূমিকা এবং সম্পর্কগুলি বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার দিকে পরিচালিত করে এবং
স্ট্রেসের যে বিভিন্ন ধরনের এক্সপোজার এর দিকে পরিচালিত করে, অর্থাৎ সম্পদের বিভিন্ন অ্যাক্সেস, গার্হস্থ্য কাজ, কেয়ারিং রেসপন্সিবিলিটিস, এগুলোর সঙ্গে কিন্তু যে এক্সপোজার গুলো হয়, যা সবগুলোই মহিলাদের মধ্যে কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যাগুলিকে কিন্তু অসামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে কিন্তু তার মধ্যে কিন্তু ইন্ডাক্ট করে। And women are also adversely affected by institutionalized sexism in healthcare provision that I've already said. এবং স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক যৌনতা দ্বারাও নারীরাও কিন্তু বিরূপভাবে প্রভাবিত হয়। আমরা প্রাতিষ্ঠানিক লিঙ্গবাদের একটা উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি, যেভাবে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের নির্দিষ্ট ধরনের মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু আমরা বেশি দেখি। সেই জন্য ইন কনক্লুশন যেটা বলা যায় সেটা হচ্ছে যে স্বাস্থ্যের সঙ্গে লিঙ্গ নির্মাণের যে সম্পর্ক তা বহুবিধ, ও বিশেষ করে নারীর স্বাস্থ্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক কিন্তু মাল্টি লেয়ার। কারণ নারীর অবস্থান itself হচ্ছে বহুবিধ, মাল্টিপ্যারিয়ার। It is intersection by religion, caste, ethnicity, class, disability, age, sexuality ইত্যাদি। তাই জেন্ডার এবং বডি অ্যান্ড হেলথ একে আরো সম্যকভাবে বুঝতে গেলে ইন্টারসেকশনাল ফেমিনিজমের মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমরা আরো ভালো বুঝতে পারি। এবং মূল কথা হচ্ছে এই যে যেখান থেকে আমি শুরু করেছিলাম এখানেই আবার ফিরছি, যে জেন্ডার হচ্ছে একটা সোশ্যাল রিয়েলিটি বা বাস্তবতা, যার সঙ্গে বায়োলজির কিন্তু ক্রমাগত একটা ইন্টারাকশন চলে। এবং এই ইন্টারাকশন, এই নেগোসিয়েশনের মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমাদের লিঙ্গ রাজনীতির পথটা বুঝে নিতে হবে। থ্যাংক ইউ। I have completed my lecture. Thank you. Okay, sir. Thank you so much for speaking so fluently with such an amazing and clear explanation. It was really an informative and an enlightening one for all of us. I would now ask the participants to directly question sir or drop your queries in the chat box. Students We and the other have participants, if if you have questions, you may ask. we have a message in the chat box by Shoma Roy. So Yes, please. Thank you. Thank you, Professor Roy. Okay, so since there are no questions, so can we move to the next part of the program? If there is no question, we can move on to the next part. Isn't it? Okay, sir. Okay, so we head towards the end of our today's lecture session then. And now I would like to request Dr. Tumpa Mukherjee, Assistant Professor and Head of the Department of Sociology, Women's Christian College, Kolkata, to give the vote of thanks. Over to you, ma'am. Thank you, Amreen. It is my proud privilege to offer the vote of thanks
on behalf of the Department of Sociology, Women's Christian College, we are extremely thankful to Dr. Shourabh Modhude, who, in spite of his hectic schedule, took his time out for our students and delivered this series of lectures on medical sociology. Each of the lectures were informative, enlightening, and insightful to not only our students but also to our faculty members. We are thankful to our Honorable Principal, Dr. Ajanta Paul, for motivating us as always, for her support, guidance as we prepared for this lecture series. We are thankful to all the faculty members of our college for participating in this virtual lecture series. I am thankful to my colleague Ms. Shati Nayak for coordinating with Dr. Day and helping to organize this lecture series. As always, we remain thankful to Shati for providing the technical support and help. I am thankful to Ms. Pritasha Banerjee and Ms. Amreen Sarfaraz for anchoring programs as well as for their valuable inputs and support as we organize this program. Last but not the least, we are thankful to our students for their participation, especially patiently listening to the virtual lecture series. So thank you all. Thank you so much, ma'am, and thank you, sir. It was really nice connecting to all of you, and it was a fruitful series of lectures that were organized. I hope that all the students have benefited from this, but we teachers as well and other participants also benefited a lot from this. Sir, you were really informative as this endeavor has ignited our mind and really given us food for thought. And we definitely hope to connect sometime later on with another special lecture. Thank you. Sure. Thank you.